care your heart ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, right? So we care, this is given for cardiac surgeries, vecuronium, right? Common ICU உள்ள அங்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ற drug வந்து vecuronium, right? Cardiac surgeries. So now you are going to say the difference between D-tubocurarine and succinylcholine. Yes. D-tubocurarine பத்தி பார்த்துட்டோம், succinylcholine பத்தி பார்த்தோம். Succinylcholine comes under சொல்லுங்க. Depolarizing non-competitive. Succinylcholine is a depolarizing blocker, whereas your D-tubocurarine is a competitive blocker, non-depolarizing, or remember as competitive blocker. It acts as an antagonist. இது வந்து அப்படி கிடையாது. It acts as an agonist மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி திருப்பி வந்து muscle relaxation காஸ் பண்ணும். Yes. What are the other differences? இதுல ரெண்டு phase of block இருக்கும் succinylcholineல. Not in your D-tubocurarine இல்லையா? அத antagonist ஆக்ட் பண்ணும். வேற Tubocurarine has long duration of action, but succinylcholine has shortest duration of action. Excellent. வேற adverse effects ல யோசிச்சு பார்க்கலாமா? அந்த மெக்கானிசம் சொல்றப்பே succinylcholine ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல சொன்னேன், அது persistent depolarization ஆகி அடுத்து என்ன பண்ணுது? hyperkalemia produce பண்ணுது. Hyperkalemia. Excellent. Chokkalingam. Very good. Hyperkalemia will be seen in case of succinylcholine, not in case of D-tubocurarine. வேற pharmacological actions ல வேற ஏதாவது பார்த்தோமா? competitive blockers ஒரு specific ஒரு condition கூட நம்ம சொன்னோம். அங்க increased histamine release. Very good. அது வந்து succinylcholineல இருக்காது. Danish. Very good. வேற சோ இதெல்லாம் தான் again இன்னொரு முக்கியமானது. சோ நீங்க ட்ரக் கொடுத்துட்டீங்க, பேஷண்ட் வெளியில ரெக்கவரி ஆகி வர வேண்டாமா? So neostigmine acts as a reversal agent for non-depolarizing blockers. Depolarizing blockers like it can be given in phase 2. Okay, it can be given in phase 2. So this is the overall difference of neuromuscular blockers, that is among competitive and depolarizing blockers, the difference, right? Now side effects நீங்க தான் சொல்ல போறீங்கப்பா. அப்பதான் யாரோ அழகா சொன்னாங்க. initial interesting point சொல்றப்ப pain சொன்னாங்க. muscle pain வரும். ஏன்னா fasciculations twitch அடிச்சிட்டே இருக்கு. So muscle soreness and muscle pain வரும். ஒண்ணு வேற இப்பதான் ஒண்ணு பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? hyperkalemia பார்த்தோமா? hyperkalemia can be there, right? So hyperkalemia, so எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்ல ரொம்ப நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒரு பர்ன்ஸோ ஒரு டிஷ்யூ டேமேஜோ இல்ல ஒரு ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜுரியோ we should be very careful because already இதுவே ஒரு hyperkalemia காஸ் பண்ணும். So it can lead to என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம்? பொட்டாசியம் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா arrhythmia. Very good. Excellent. Arrhythmias. Venkatesh. So cardiac arrhythmias வரலாம். So அதுவே வந்து it proves fatal. So we should be cautious in those patients, right? சரி. வேற என்ன சைடு எஃபெக்ட் வரலாம்? muscle soreness, muscle pain பார்த்தோம். then இது பார்த்தோம், hyperkalemia பார்த்தோம். வேற என்னலாம் வரலாம்? Hypotension. Very good. Especially for non-depolarizing blockers. Hepatotoxicity. என்னப்பா? Hepatotoxicity. Hepatotoxicity. எதுக்கு வருதுமா hepatotoxicity? No ma'am, 180 drug it causes Hoffman elimination, so it won't cause Hoffman elimination. I said it's a safe in liver failure. I said. Yeah. So other drugs வந்து eliminated by say mostly they are eliminated by kidney. Yes, very good point. ஒரு point கேட்டதனால I'm saying the other informations like pharmacokinetics la majority of the non-depolarizing blockers வந்து they are excreted by kidney. So அதனால வந்து kidney disease உள்ள patients க்கு வந்து they should be the dose reduction should be there. Whereas your atracurium and its isomers atracurium they undergo Hoffman elimination, so it's safe in hepatic failure. Okay, so mixture drugs la they need to be given dose reduction in case of especially renal failure na. Some drugs like rapacuronium idellame vandu metabolized by liver, so adella vandu should be carefully given in liver disease. அதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம்னா laudanum can cause seizures, that is one another side effect, right? வேற இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து malignant hyperthermia. So malignant hyperthermia னா என்னன்னா actually depolarizing blockers என்ன பண்ணுனாக்க depolarize பண்றப்ப they also depolarize the T tubules of the sarcoplasmic reticulum. So sarcoplasmic reticulum depolarize ஆறப்ப என்ன ஆகும்? There will be release of which ions? Calcium.
calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. So more ATP will be generated. So more ATP will be utilized and more heat will be generated. That leads to malignant hyperthermia, which is a dangerous condition seen with this succinylcholine. So அது மட்டும் இல்லாம again metabolic acidosis இதெல்லாமே manifest ஆகலாம் in case of malignant hyperthermia. So malignant hyperthermia succinylcholine க்கு மட்டும் இல்ல, again it can be seen with anesthetic agents like halothane. Halothane க்கு ரொம்ப காமனா வரும். So இதெல்லாமே நம்ம சேர்த்து தானே கொடுப்போம். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வெறும் succinylcholine மட்டும் கொடுக்க போறது கிடையாது. அது மசில் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக. அது போக general anesthetic agentsம் கொடுப்போம்ல. So இந்த காம்பினேஷன் கொடுக்கறப்ப we should be very careful because it can trigger your malignant hyperthermia. So this is another side effect, right? So now we will see. So respiratory paralysis and prolonged apnea. இத நீங்க முக்கியமா சொல்லிக்கலாம்ல. So அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகலாம்? So pseudocholinesterase deficiency இருக்கிற genetic variation உள்ள பேஷண்ட்க்கு we can get prolonged apnea. So again histamine release நால flushing இதெல்லாம் வரலாம் for non-depolarizing blockers. So precipitation of asthma can occur. Then fallen BP, you said hypotension இதெல்லாம் சொன்னீங்க. arrhythmias வரலாம் succinylcholine hyperkalemia நால, post operative muscle soreness, malignant hyperthermia and Debukine number னு ஒன்னு இருக்கு. Anyone read about that? யாராவது பாத்தீங்களா? So I'll say. So Debukine number என்னன்னா, so Debukineன்றது ஒரு local anesthetic. So this has the capacity to inhibit your pseudocholinesterase, the enzyme responsible for metabolizing succinylcholine. So in the Debukine வந்து it's capable of inhibiting normal enzyme தான் 80% இதால inhibit பண்ண முடியும். But abnormal enzyme ஒரு patient க்கு இருந்துச்சுனா 20% தான் அதால inhibit பண்ண முடியும். So with this number we can easily judge whether the patient has got atypical pseudocholinesterase or normal pseudocholinesterase. Okay, are you clear? So atypical pseudocholinesterase இது வந்து 20% தான் இந்த Debukine can inhibit. Okay, and in case of normal இத வந்துட்டு it can inhibit 80% normal enzyme. So with this Debukine number we can assess, with this we can challenge whether the patient has got this normal enzyme which can metabolize and the other patients which are prone to get apnea because of the abnormal enzyme. So that is called as Debukine number. Now uses நீங்களே எல்லாமே சொல்லிடலாம் கடகடன்ட்டு. Yes, you can start saying what are the uses. It's given in fast எங்கெல்லாம் கொடுக்கலாம்? Jayashree, where will you give these skeletal muscle relaxants? எதுக்கு இது உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம்? Yes. What happened? Why no response? Laryngoscopy. என்னமா? Laryngoscopy. In case of laryngoscopy, bronchoscopy, or intubation, then in case of any muscle spasms, right? Tetanus. So tetanus க்கு கொடுக்கலாம். Again in case of electroconvulsive therapy, முன்னாடில என்ன பண்ணுவாங்க ECG கொடுக்கறப்ப? படத்துலனா நிறைய பார்த்திருப்போம். அப்படி டைரக்டா போய் கரண்ட் ஷாக் கொடுப்பாங்க. பேஷண்ட் கீ வந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கன்வல்ஷன்ஸ் போயிடுவாங்க. So அந்த கன்வல்ஷன்ஸ்ல அந்த again muscular component வந்து again relax பண்றதுக்காக we can give this skeletal muscle relaxants. Okay, so in case of again optimizing your surgical conditions, so on the conditions in status epilepticus, right, in electroconvulsive therapy we can give the skeletal muscle relaxants. That's all. So and drug interactions, so coming to drug interactions, you know neostigmine is the one which reverses the action of non-depolarizing blockers. And again with halothane when we give, it causes malignant hyperthermia. So in the rendu drug interaction we have already discussed, and other drugs like aminoglycoside antibiotics, even your halothane, okay, can enhance the neuromuscular blockade. So these are enhancers which will increase the neuromuscular blockade. So these are the clinically important drug interactions seen with skeletal muscle relaxants, especially the neuromuscular blockers. And coming to this, Sugamadex is a drug. So நம்ம ரிவர்சலுக்கு நியோஸ்டிக்மின் மட்டும் பார்த்தோம். சுகாமாடெக்ஸ்னு ஒரு ட்ரக் இருக்கு. So it is a modified gamma cyclodextrin. It has a high affinity for these two non-depolarizing blockers, that is rocuronium and vecuronium. So ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப டாக்ஸிக் டோஸ் போயிடுச்சு, உடனே we have to rapidly reverse அப்படின்னு சொன்னானா we can give Sugamadex, right? So it encapsulates this one molecule of blocker and forms a ஒரு inactive chelate மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும். So chelating agent மாதிரி it will act, right? So it will grab it, right? And it terminates the action of your non-depolarizing muscle relaxants, especially rocuronium ku, vecuronium ku.
we can use this Sugamadex. Again to the end we have come. So இது வந்து என்னன்னா ஒரு அனஸ்தீசியா குடுக்கறப்ப பேஷண்ட்க்கு வந்து ரெக்கவரி ஃபேஸ்ல இருக்கறாங்களான்றது தெரியறதுக்காகவும் அனஸ்தீசியா எடுத்துருச்சா இண்டக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குதான்னு பாக்குறதுக்கு அனஸ்தெட்டிஸ்ட் has to do something to know whether the patient is recovering or anesthesia எடுத்துருச்சா அந்த பேஷண்ட்க்கு சர்ஜரி கண்டினியூ பண்ணலாமான்றதுக்காக. So for this again train of force stimulation and double burst stimulation இருக்கு சரியா. train of force stimulation என்னன்னா யூசுவலா வந்து அல்னா நர்வ் தான் இது பண்ணுவாங்க. what is that they will test adductor pollicis muscle ல வந்து they will be giving current shock, so electrodes will be there and four stimulation, that is train of four na four stimulations will be given at an interval, right? So here you can see four stimulations are given and two electrodes are kept and they are checking the ulnar nerve, right? Adductor pollicis muscle. So normally enna irukum, so there will be the same on all the four stimulations, so there will be the same maintenance of the muscle contraction. So what happens with your non depolarizing blockers? So அந்த இது வந்து குறஞ்சிட்டே வரும். So muscle வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படினு சொன்னானா relaxants கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னானாக்க what happens, it will start relaxing and there will be a decline. Okay, so decline. So train of 4 la வந்து இந்த நாலு stimulation what they will make a ratio and the ratio will be around 1 in normal. So இதுல வந்து the ratio will be decreased in case of non depolarizing blockers, ஏனா இது block பண்ணும். So how about your depolarizing blockers? So depolarizing blockers it will not exhibit fade phenomenon. Fade னு சொல்லுவோம், இது ஏனா fade ஆயிட்டே வருது. We can see first stimulus, second stimulus, third stimulus, fourth stimulus. In this succinylcholine அதோடைய contraction உடைய height வந்து குறஞ்சிருக்கும். There will not be any fade but the amount of response will be small. That is in case of depolarizing blockers. This is train of force stimulation. The ratio is இந்த நாலு இதை எடுத்து நாலு ஸ்டிமுலஸ் எடுத்து ரேஷியோ போட்டு பார்த்தா நார்மலா 1 இருக்கும், இதுல கம்மியா இருக்கும், டிக்ரீசிங் இதுல இருக்கும், இதுல வந்து height will be less but there will not be any fade. And another thing is double burst stimulation. So ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரெண்டு தடவை ஸ்டிமுலேஷன் கொடுப்பாங்க at an interval of 750 milliseconds. Okay, so again the fade will be seen in case of non depolarizing blockers and there will not be a fade but there will be a decrease in the height in case of depolarizing blockers. So this is again used by anesthetists to know whether the patient is recovering or and the skeletal muscle relaxants effect irukkan paakradhukaga they will be doing, right? So at last we have come to the summary. So who want to summarize? Yes, who want to summarize? Pratik, want to try? Pratik? Yes, what happened? Pratik is not there. Yes, you're there. Yes, Kritik, unmute. Ma'am? Yes, you're going to summarize which one, depolarizing or non-depolarizing blockers? Depolarizing. And yes, say something about depolarizing blockers. Any 3 points? The representative is succinyl-CoA. Very good. It has two phases of action, phase 1 and phase 2. Yes. So it acts by, first it causes prolonged depolarization and hence causes desensitization. Very good. And we can give neostigmine to reverse its action in phase 2 but not in phase 1 because it is contraindicated. Very good. Any adverse effects? It can. So prolonged depolarization ஆறதுனால என்ன வரும் மெயினா? Hyperkalemia will be there, right? And malignant hyperthermia. Very good. Any uses? Where will you use? அதான மெயினா தெரியணும். Succinyl-CoA எங்கமா யூஸ் பண்ணுவாங்க? Pratik? என்ன ப்ரொசீஜர்ல யூஸ் பண்ணுவோம் succinyl-CoA?
Intubation, isn't it? So endotracheal intubation. Good. Yes, from girls, anyone want to? Yes. Okay, Hrithik, thank you. From girls, anyone want to? Tangarajeshwari. So I'll give you an image. Yes, I'll give you an image for aiding you to remember, right? So this is succinylcholine, as he has said, right? So most commonly used for tracheal intubation, rapid onset and shorter duration. This is one of the favorite thing. And it can cause fasciculations. It can increase all your pressures like intraocular pressure, ICT, hyperkalemia, and anaphylaxis. Yes. Can you interpret with this image, Tangarajeshwari? இது வந்து நான் டீபோலரைசிங் பிளாக்கர்ஸ்க்கான ஒரு இமேஜ் சொல்ல முடியுமா இதை வச்சு என்னென்ன ட்ரக்ஸ் ஏதாவது 2 ட்ரக் Tangarajeshwari, do you want to attempt? No. Anyone else? Anyone else? Vibin, anyone else? Stephen Thomas. எனக்கா கொஞ்சம் பேர் தெரியும் அதை வச்சு நான் சொல்றேன் பட் நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்களா? எஸ் ஸ்டீஃபன் தாமஸ். மேம் டி டிபோகரால். சொல்லுமா ஸ்டீஃபன் தாமஸ் சொல்லு. மேம் டி டிபோகரால் மேம். வெரி குட் வெரி குட். சோ அவ கையில வச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு கியூரை கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஹாப்பினஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கா. சோ கியூர்னு வர ட்ரக்ஸ் எல்லாமே இதுல வரும். டியூபோகுராரின் அகைன் வேற எல்லாமே ரைட். pancuronium, vecurium இதெல்லாம் சரி. அகைன் இது என்ன பண்ணும்? what does this act? What does it cause? What is its action? And blocks the nicotinic receptor, acts as antagonist. சரி, acts as an antagonist. So ultimately அது என்ன காஸ் பண்ணிருச்சு? paralysis காஸ் பண்ணிருந்தால் படுத்து கிடக்குறாரா paralysis. அடுத்து இது என்ன ரிசெப்டாரை பிளாக் பண்ணுதுங்க? N1 போட்டிருக்காங்களா? இது வந்து NO பிளாக் பண்ற மாதிரி போட்டிருக்கா. So it blocks the nicotinic receptors. அதுக்காக இந்த இது அகைன் இந்த ஆள் உள்ள வர ட்ரை பண்றாரு. இட்ஸ் a theater, so they will not be allowed inside, right? So இது வந்து என்ன வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும். சோ ரிவர்சல் அதுக்காக தான் இந்த இமேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து இந்த நியான்ல எழுதிற மாதிரி இருக்கா. இது வந்து இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து சோ நியோஸ்டிக்மின் ரிவர்சஸ் ஆக்ஷன் அதுக்காக இந்த இமேஜ் ரைட். அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு பெட் வந்து டீஃப்ளேட் ஆயிருக்கா. இது எதை ரிமெம்பர் பண்ணுது? பெட் டீஃப்ளேட் ஆயிருக்கா. எஸ் மேம். இது எதை ரிமெம்பர் பண்ணுது? என்ன அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்? நான் டீபோலரைசிங் பிளாக்கர்ஸ் காமனா என்ன காஸ் பண்ணும்? என்ன அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்? bronchospasm, hypotension. again bronchospasm right. இது வந்து டீஃப்ளேட் ஆனது வந்து ரிமெம்பர் as hypotension right. respiratory depression right. respiratory depression அது எதுக்குனாக்க இந்த ஃபேன் வந்து எதுக்கு இமேஜ் போட்டிருக்காங்கன்னா வெயில் காலத்துல ஃபேன் இல்லாம சத்தியமா இருக்க முடியாது சரியா. சோ respiratory depression right. சோ அதுக்காக இதை இது பண்ணிருக்காங்க. அந்த இந்த 4 எதையாவது ஞாபகப்படுத்துதா? இந்த 4 பீக்கர்ஸ் வச்சிருக்காங்களே இது ஏதாவது ஞாபகப்படுத்துதா? train of force, train of 4ல fate phenomenon. Just remember non-depolarizing blockers with this one image right. So cure கண்டுபிடிச்ச happinessல இருக்கா. So cureனு வர drugs எல்லாமே இதுல வரும். That is non-depolarizing blockers. paralyze பண்ணி விட்டுரும். So neostigmin வந்து நியான்ல இதுல எழுதி இருக்காங்க. neostigmin வந்து reverses its action. So இது வந்து blocker. யூசுவலா தியேட்டர் இந்த லேப்ல எல்லாம் வந்துட்டு will not be allowed இந்த சிம்பல் இருக்கும். and not to smoke. So nicotinic receptor blocking. again இந்த bed deflate ஆனது வந்து hypotension ரிமெம்பர் பண்றதுக்கு okay. and respiratory depression. and another thing is train of 4ல there will be a fail. I think you are clear with this now right. So with this we can end this class. and anyone if you have time you can join the quizzes. illa ungalku clinical postings time aayishna you can go there. So 5 questions are there in quizzes. So if you want you can start this right. So go to quizzes and type this code. So 976160. So in quizzes, you can join this code 976160.
Just 5 questions. You can play in 5 minutes and leave the class. So let 50 students join. I will start this. So for the remaining, I'll assign this quiz in in Google Classroom for your just for trial. We won't have an assessment for this. Just for your testing your knowledge, we can do. After 50 joins, I'll start. Please, others, don't worry. I'll assign in group 2. You can play at your own time. So there will be 20 seconds for each question, right? So even if you are not playing now, don't worry, right? I'll be starting now. So these are the questions I have given there. So mechanism of action of D-tubocurarine. So what is this? For others, you can see laudanum is a metabolite of what? And third question is citracurium preferred over atracurium. Why? Okay. And fourth question is which drug causes malignant hyperthermia? And last question is suxamethonium acts through which channels? So these are the 5 questions I have asked here, right? So what is the action of D-tubocurarine? Laudanum is a metabolite of what? Cis-atracurium. It's preferred over atracurium. Why? And which drug causes malignant hyperthermia? And last is suxamethonium acts through which channels? This was the thing I have asked. So jolly train. Danish has come second. Pratik Raja என்ன क्वेश्चन தப்பு பண்ணீங்க? So we'll wait for 34 have done. Let me wait for remaining 2. Let me wait for 62 and I'll complete the game. So, mechanism of D-tubocurarine majority are correct. Laudanum is a metabolite. So, majority are correct in this question, which causes malignant hyperthermia. Let 50 complete. I'll finish this.
This we can complete this session. Yes, I think we can end the session here. Right? So, Danish has done one thing wrong. Kritik Raja, unna tappu pannirkeenga. Second question, laudanum and metabolite of the Raylan and atracurium. So almost you have done good, right? I think you enjoyed. So with this, we can stop this class today.